Hello friends, this is Rani Sharma and today we are going to discuss about Vygotsky's theory of sociocultural theory of cognitive development. This theory is given by Vygotsky, Lev Vygotsky. So let's discuss about the theory. Vygotsky placed more emphasis on a social contribution to the process of development. He focused on the connection between people and the social culture context in which they act and interact in shared experiences. According to Vygotsky, humans use tools that develop from a culture, such as speech and writing, to mediate their social environments. Initially, children develop these tools to serve solely as social functions, way to communicate needs. ये Vygotsky की जो थ्योरी थी उसमें उन्होंने बच्चों का समाज के साथ इंटरेक्शन पर ज़्यादा जोर दिया है. वो कहते हैं कि बच्चे समाज से ही सीखते हैं, भाषा और विचारों के द्वारा, एक दूसरे से इंटरेक्ट करके. तो चलिए फिर डिस्कवर्ड बाय Lev Vygotsky was born November 17, 1896 in Orsha, a city in the western region of the Russian Empire. He attended Moscow State University, where he graduated with a degree in law in 1917. His formal work in psychology did not begin until 1924, when he attended the Institute of Psychology in Moscow and began collaborating with Alexei Leontief and Alexander Luria. His interests in psychology were quite diverse but often centered on topics of child development and education. He also explored such topics as the psychology of art and language development. Three major themes. तो इनके थियरी में जो तीन सबसे मेजर चीज़ें थीं वो ये थी. सबसे पहले तो सोशल इंटरेक्शन. इन्होंने समाज के साथ इंटरेक्शन पर बहुत ध्यान दिया है. बच्चे समाज के साथ रहते हैं तो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखते हैं. सेकेंड वन इज़ द मोर नॉलेजेबल अदर, दैट मीन्स MKO. कोई भी हो सकता है, हम एक दूसरे से मिलकर सीखते हैं. जिसको जिस क्षेत्र में ज़्यादा ज्ञान होगा वही MKO कहलाएगा. मान लीजिए आपको म्यूजिक का अच्छा ज्ञान है, मुझे CDP का, तो मैं आपको CDP अच्छे से सिखा सकती हूँ और आप मुझे म्यूजिक. तो ऐसा नहीं है कि कोई किसी क्षेत्र में अच्छा हो सकता है तो कोई ना कोई, हर पर्सन को किसी न किसी क्षेत्र में नॉलेज होता ही है, तो वो सीख सकते हैं एक दूसरे से. थर्ड है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. ये वह क्षेत्र है जहाँ बच्चा किसी की मदद से, जो MKO है उसी की मदद से कर सकता है. चलिए डिटेल में देखते हैं. लेट्स डिस्कस अबाउट डिटेल. सोशल इंटरेक्शन. फर्स्ट थिंग इज सोशल इंटरेक्शन, यानी समाज के साथ अन्योन्य क्रिया इसको कह सकते हैं. Vygotsky फेल्ट सोशल लर्निंग एंटिसिपेटेड डेवलपमेंट. ही स्टेट्स every function in the child's culture development appears twice, first on the social level and later on the individual later. First between people, interpsychological, and then inside the child, interpsychological. He believes, उनका मानना था, he believes that young children are curious and actively involved in their own learning and the discovery and development of new understandings. The more knowledgeable other, MKO. MKO refer to someone who has a better understanding or a higher ability level than the learners with respect to a particular task, process or concept. यही मैं कह रही थी कि MKO वो होता है जो किसी क्षेत्र में महत्वपूर्ण ज्ञान रखता है, ठीक है, एक्सपीरियंस नॉलेज रखता है. फॉर एग्जाम्पल टीचर, अदर एडल्ट्स, एडवांस स्टूडेंट्स, समटाइम्स इवन कंप्यूटर्स. कभी कभी कंप्यूटर भी आपके लिए MKO का काम करता है. मैनी टाइम्स अ चाइल्ड्स पीयर और एन एडल्ट्स चिल्ड्रन मे बी द इंडिविजुअल विथ मोर नॉलेजेबल और एक्सपीरियंस. फॉर एग्जाम्पल, हु वुड नो मोर अबाउट द लेटेस्ट teen music group, how to be the newest Black Ops game,
or what is the latest dance moves, a child or their parents. Second one is the zone of proximal development, ZPD. This is an important concept that related to the difference between what a child can achieve independently and what a child can achieve with guidance and encouragement from a skilled partner. According to Vygotsky, learning occurs here. Vygotsky sees the ZPD as the area where the most sensitive instruction or guidance should be given, allowing the child to develop skills they will then use at their own, developing higher mental functions. Zone of proximal development, Conant. An example would be reading a book with a child. They are reading the words of the book out loud too as you follow along. They come across a word that is unfamiliar to them and ask for help. Instead of directly telling them the words, show them picture of ask them questions about what they just read. They will figure the word out to their own and come to understand what the word means on their own. They will later learn to do it themselves first before asking for help. Vygotsky's theory differs from that of Piaget in a number of important ways. तो Vygotsky और Piaget बात तो एक ही चीज़ की करते हैं, कॉग्निशन की, लेकिन उन दोनों की थ्योरी में थोड़ा सा अंतर है. Vygotsky समाज पर ध्यान देते हैं और Piaget कहते हैं समाज की ज़रूरत नहीं है, बच्चा खुद से ही इंटरेक्ट करके सीख सकता है, अपने उसे बस माहौल प्रोवाइड करा दिया जाए तो. So first thing is Vygotsky places more emphasis on culture affecting shaping cognitive development. This contradicts Piaget's view of universal stage and content of development. Vygotsky does not refer to state in the way that Piaget does. तो Piaget ने स्टेज दी हैं, अवस्थाएं दी हैं, लेकिन Vygotsky ऐसा नहीं करते हैं. Vygotsky plays considerable more emphasis on social factors contributing to cognitive development. Piaget is criticized for underestimating this. Vygotsky कहते हैं कि समाज के साथ इंटरेक्ट कराया जाए, लेकिन Piaget कहते हैं कि समाज से नहीं. एक्चुअली Vygotsky का कहना ये था, Piaget ने स्टेज दी थी और Vygotsky ने ये कहा था स्टेज की जरूरत नहीं है, बच्चा खुद से कभी कम उम्र में भी सीख सकता है. सीधी सी बात ये है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा उम्र हो तभी सीखे, स्टेज से पहले भी सीख सकता है. ऐसा Vygotsky का मानना था. भाई कोई छोटा बच्चा बड़े लोगों के साथ में रहे तो उसके विचार वैसे बनने लगेंगे, ये कहना था एक्चुअली Vygotsky का था. Vygotsky plays more emphasis on the role of language in cognitive development. Again, Piaget is criticized for lack of emphasis on this. तो फिर से Vygotsky ने किस चीज़ को महत्व दिया है? भाषा को, कि भाषा पहले आती है विचार बाद में, और Piaget कहते हैं कि विचार पहले आते हैं फिर भाषा आती है. Teacher and social development theory with technology. Technology can be used to facilitate learning within the ZPD. Online activities and projects can encourage the cooperation of students even when not in the classroom. Teachers can use video and interactive worksheet to engage their student and assist them through scaffolding. स्कैफोल्डिंग यानी बच्चे को थोड़ा सा आ रहा है, आपने थोड़ा सा उसको और माहौल दे दिया सिखाने का, थोड़ी सी उसकी हेल्प कर दी किसी चीज़ में, तो वो स्कैफोल्डिंग होती है. टीचर्स एंड सोशल डेवलपमेंट थियरी विदाउट टेक्नोलॉजी. तो टेक्नोलॉजी के बिना क्या है? टेक्नोलॉजी स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करा सकती है, और टेक्नोलॉजी के बिना क्या है वो देख लेते हैं. इवन विदाउट टेक्नोलॉजी द बेसिक आइडियाज आर द सेम. बेसिक आइडिया तो सेम ही होते हैं. स्टूडेंट्स वर्क बेटर इन ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू Vygotsky. Vygotsky के अनुसार बच्चा क्या है, ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है ग्रुप में. सो ग्रुप प्रोजेक्ट्स फ्रॉम आर्ट ऑल द वे ऑफ प्रेजेंटेशंस ऑन द लेटेस्ट मैथ सिस्टम्स learned are a great way to get kids
learning. Scaffolding can be done with real world objects and interactions, not just technological ones. Students and social development theory with technology. Technology provides internet, library, library, databases, and chat room technology resources. Students will be able to use an endless amount of resources. Being able to share information provides classroom opinions. The classroom, based on Vygotsky, provides group for peer instruction, collaboration, and small group instruction. The environment of the classroom, the design of material to be learned, would promote and encourage students' interaction and collaboration, leading into a classroom community. Students and social development theory without technology. I think this is no technology classes, less opportunity for educational search engines. Classroom community is only able to excel with in class searches such as books, fellows, peers, and classroom curriculum. Still possible for a classroom community unable to provide the class needs for certain topics. Practical application. What is practical application? A group project on a major themes in Dracula, in which students would work in teams exploring one of a list of possible themes. Each group would be required to use the teacher and trusted website for expert support. The teacher would be hand on, helping students to grasp the concept of theme woven throughout a narrative, utilizing examples, handouts, and practice examples. So, here the theory is finished. We will do some question after some time, but this time first we will finish theories. If you like this video, then share with your friends, share among your friends, and subscribe our channel to learn with English, CDP with English. Actually, you know, I know Hindi. I can explain in Hindi also, but you know why I uh, but you know why I explain in English only, because like a child, today I will tell you a little story something. When a child is born, he or she listen and listen. Okay, after 6 months she will start little speaking. How is this possible? Like this, if you listen English, sometimes you will be able to speak also. You know, that's why I am making my videos in English, because if you listen in English, then you learn English. So, and my aim is to not only clear your clear your teaching eligibility test, but also I want to prepare to you to make a teacher or a good teacher. So thanks for watching. We will meet in next video. Thank you.